Right, hey guys, lock in. Helium. Hey, তুমি মানুষের বুঝি না মানুষের বুঝি না Okay, are we on? We're on. Okay, question paper আছে যদিও লাগবে না, I'll be doing it over here. Wait, what the hell is it? It could be. Oh yeah. Be Ah. safe. Be safe. Okay. সবাই January 20, oh my god. সবাই January 2022 বের করেন. If you guys have question papers, Be safe. open the question papers. If you don't have question papers, I want your eyeballs to be locked into the board. Okay, sir. Why Okay. is your eyes like that? Okay. আচ্ছা, Why is it looking a nerd? January 20, Sai is a nerd. I am a nerd. That's a compliment. আচ্ছা, so I will need to open Poppy Pierce tightening. blank একটা খুলে দিই. What Okay, That's a duster. so That's not a bomb. we'll be doing January 2020. Okay, we'll try to solve as many questions we can. So chalo jai. Let's look at the first question. You see, this is so easy. Look at this. Oh, I missed this. Acha. In line 6 to 13, the writer describes how he developed a passion for art. Okay, that makes sense. Identify one of the experiences he remembers. দেখেন এখানে ওয়ার্ড 1টাকে আন্ডারলাইন করে রেখেছে কেন? কারণ এক্সামিনার্সরা জানে আপনাদের মতন কিছু নার্ড আছে যারা 3-4টা দিয়ে এসে পড়ে। রাহিল করবে এটা দিলে কি হয়েছে? ডিস্ট্রাক্টিং, তারা মার্ক কেটে দিতে পারে যদি চায়। কেন? কাজ আপনার ফাইনাল অ্যান্সার কোনটা? 4টা দিয়ে রাখছেন, বুঝতে পারি নেই। হ্যাঁ, বলছি। 4টাই তো রাইট, উইচ ইজ ইউর ফাইনাল অ্যান্সার। ওরা বুঝবে কোনটা, ওরা তো একটা অ্যাকসেপ্ট করবে। সো 4টা বের করবেন, লিখবেন একটা। ওকে, 6 to 13, yes. Why do you look so different today? Because of my ugly haircut. Oh, you did a haircut. No, the jaw here looks very empty. Did you shave it? Oh yeah, হ্যাঁ হালকা। Age and weird like this. Weird? It looks weird. It looks weird. 6 to You 13. look like very Young. naked. ওই তো young. You get it? No, Young. young doesn't mean naked, dude. ছিলা মুরগি। There you go. I understand. He looks like he has a baby skin. No, dude, he has a rough skin. You can see দেখেন that. এদিকে আসেন, focus. For me personally, I enjoy draw. আচ্ছা, what was the question? I forgot. I কি কোয়েশ্চেন পেপার আছে? আপনারা এত ডিস্ট্রাকশন। 6 to 13, he remembers. আচ্ছা, few things he remembers. আচ্ছা ঠিক আছে, চলেন যাই। Let's see what he remembers. I enjoyed drawing, painting, and making things from a very young age. So he remembers he used to like drawing. That could be our answer. আচ্ছা, আরেকটু পড়ি। এই যে আমি এটাকে বেশি জুম করব না because you can't see. Many decades later, I can still vividly recall, that is remembering something. He's reminiscing about his past. The images that I encountered at the local art exhibition. So he remembers the art exhibition. That's it. So there could be so many answers. Acha. So we could say, question 1 could be stuff like remembers the art exhibition. Okay, আমি এখানে মাল্টিপল দিব, but in the exam you're gonna choose one. Used to draw, paint, etc. Okay, আচ্ছা, নেক্সট কি আছে চলেন, let's go back. The writer comments on his experiences of teaching art. আচ্ছা,
Use lines 42 to 46. Identify one of the points he makes. আচ্ছা 42 to 46 সে আর্ট শিখাইতে যে কিছু একটা বলেছে চলেন দেখি 42 to 46 which is this line দেখেন he's saying then I became a teacher right then and there আমরা দেখতে পাচ্ছি তার credibility আছে okay that although that's irrelevant I found myself applying my interests enthusiasm and guidance in a range so এখানে কি ইউজ করেছে রাইটার আমার মাথা লিস্টিং কেন ট্রিপলেট ট্রাইকোলন তিনটা জিনিস লিস্ট করেছে ইন্টারেস্ট enthusiasm and guidance okay not really relevant but relevant as well because যদি চিন্তা করেন he's applying his interest that's the point he's using his enthusiasm to bring a positive change ও আর্ট নিয়ে অনেক পছন্দ করে মানুষ কেমনভাবে আর্ট শেখাচ্ছে ওরাও পছন্দ করে আর্ট গুড ভালো জ্যান and guidance a good teacher guides his students so you could say any of these এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা আপনি ইউজ করতে পারেন আবার দেখেন এখানে বলেছে through art I observe the transformation of reluctant students reluctant students into willing reluctant students কি to both the reluctant word does anybody have any idea what that is Ariana? Oh, I feel so famous right now like I don't know if you guys respect me but I feel respect oh thank you All I see is just words on the face. Yes. that's actually like that's the power that's a gift of literature Wait, sir. Forehead e ki lekha? Start. The forehead has an entire paragraph. For me, it says art. Oh, that's yeah, it right. reluctant students into willing now I'm blind into willing risk takers okay so it's like when you want to do something but you're scared and then I come I pat you on the head and slap you is that God now you do it so that little push you needed that zip কি বলে এটা string ওটা আমি পুশটা তোমাকে দিয়েছি so he's saying that he was that individual that's a good teacher you're pushing people to their limits that's a good teacher so অনেক কিছু এখানে লেখা আছে you can just say he applied his interest or he used his enthusiasm to teach arts লেখেন কোথায় আছে লেখেন he used his আমি লিখে দিচ্ছি he used his enthusiasm to teach arts to young art students okay Yes, everything, dude. okay Thanks, Paper, I thought, wait, that's my line. তুমি আমার dialogue কেন বলছো? Sorry, wait, copyright can you? You are not even famous. You are not getting. You can say baby boy. Yes. BBB. BBG. BBB. Oh, BB. লিখেছেন Just make it To big, young she's around. arts. Sleep boy. okay আরে কোশ্চেন তো লিখতে পারলাম না স্যার, Sleep কথা boy. হইলো? আচ্ছা থ্যাঙ্কস Sorry, slaying. সিগমা He can't do the sigma. He doesn't have a jawline. What is he trying? স্যার প্রমোশন Sorry, আমার এই রুমটা খুবই একটা bad memory because every Thursday I have to come and teach class 1 and they are the worst bunch hi রে ভাই কি যে করে বলা ভাই একটা চেয়ারে দাঁড়ায় উড়ো বাবা শুরু করে দেয় একটা গ্রিল ক্লাইম করে oh my god They would do that. crazy you have no idea মানে পাগল মানে একটু ঘুম থেকে বের হলে এসে দেখো কার মাথা ফাটাই ফেলছে কার প্যান্ট খুলে নিয়ে গেছে I'm not making this stuff up there is So the this CCTV storage is there is kids this dudes on it, bro. mentally This is so active. mentally how do I say it without sounding rude you know what
autistic একটা ছেলে আছে who loves pulling pants. I don't know his why he loves to do that. He just loves to do it. So I have to take him to a corner and teach him it is not nice to pull people's pants. Would you listen? No. I mean, he would need that once in a life. You will not believe me, man. You're gonna go insane. What does he say? Sir, একটা question আছে, sir. ও তো কথা মানে ওর সাথে কথা বললে ও আসমানে তাকায় থাকবে লাইক ইফ ইউ কল হিম আইমান ও উপরে হ্যাঁ Sir, I have a question. I don't get paid enough for this shit. Hey, the picture. Yeah, I don't get paid for this shit. Like, what am I supposed to do? One of the other's pants, right? ISTM 24/7 CCTV surveillance থাকে তার মানে ISTM এর কাছে child news আছে What the heck? Ask Mudumdar miss. I asked Mudumdar miss. ISTM এর কাছে child news আছে let's Oh say my God. এমসিনের কাছে চলে যায় Astaghfirullah. আচ্ছা দেখেন now this is the question we've been waiting for. The right answer that question. Thank you, Rudra. এটার জন্য আমরা বসে আছি আচ্ছা আমাকে একটু জোরে কথা বলতে হবে হ্যাঁ The one who was studying. yes দেখেন কথা কম explain how the writer presents his attitude towards studying now I will open my beautiful this to teach arts to young art students. Book. la 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 আরে সুন্দর কেন আমি বানিয়েছি কি বলো তুমি Oh my God! Slager! রাত জায়গা থেকে বানাই আচ্ছা দেখেন what is the first command word well it's present persuade describe there is a fourth command word that is called show although ওটার কোনো particular কোনো structure নাই ওটা আমরা basically present আর persuade কে দুটো একদম merge করে এটা লিখি I will show you that এটা সারা 20 বছরের দুইবার মনে আসে so don't panic আর কপাল খারাপ হলে তোমার পরীক্ষা দিয়ে দিবে সমস্যা নেই আচ্ছা present now although I shouldn't it's still under construction but let us show I have come up with a different method see sir rat it's the same thing rat The exactly bread. rat Sorry, I'm supposed to get bread. তিনটে কনসোনেন্ট রাখতে হবে so I will rat আচ্ছা You really let's get to it I couldn't come up with anything so rat you know don't be that rat আচ্ছা rat কি আপনাকে দেখতে হবে টেক্সটটা কতটা রিলায়েবল আপনাকে দেখতে হবে অ্যারেঞ্জমেন্টটা টেক্সটটা কিভাবে করেছে ইজ ইট অর্গানাইজড ইজ ইট নট অর্গানাইজড ইজ ইট প্রফেশনাল ইজ ইট ফ্রেন্ডলি মানে ফ্রেন্ডলি ভাবে অর্গানাইজ করেছে আই ডোন্ট নো হাউ দ্যাট মেক্স এনি সেন্স বাট উইল সি টোনটা দেখতে হবে ইজ ইট ফর্মাল ইনফর্মাল জোক ইউজ করেছে রাইটার কি ফ্রেন্ডলি হ্যাঁ না অ্যারেঞ্জমেন্ট না আই ওয়াজ রিয়েলি রং অ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে রাইটার কীভাবে লেখে সাব হেডিং ফর এক্সাম্পল কন্টেন্টকে রাইটার কি লং সেন্টেন্স দিয়ে প্রেজেন্ট করেছে না শর্ট সেন্টেন্স দিয়ে প্রেজেন্ট করেছে রাইটার ইমোশন কি শর্ট ওয়ার্ড দিয়ে এক্সপ্রেসিভ করেছে নাকি লং ওয়ার্ড দিয়ে তার এক্সপ্রেসিভ করেছে রাইটার তার বিগ চাঙ্কস অফ টেক্সট কি সাবহেডিং দিয়ে করেছে না নাম্বার দিয়ে রাইটার ডিভাইড করেছে এগুলো আমরা দেখবো অ্যারেঞ্জমেন্টে আচ্ছা রিলায়েবিলিটি হচ্ছে ওয়্যার আমরা এখানে দেখে এই যে লিখছি তো এই যে অত সুন্দর করে লিখে দিছি তারপরে তো দেখে না কেউ when will you understand reliability refers to the credibility of the writer this is determined by the people or things the writer references to validate or support their points বুঝতে পারে নাই আচ্ছা রাইটার একটা পয়েন্ট বলেছে পয়েন্ট বলার পরে সে কোনো একটা ফেমাস মানুষকে দিয়ে সে তার পয়েন্টটাকে ভ্যালিডেট করছে ফর এক্সাম্পল সে বলতে যাচ্ছে লেখাপড়া খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইউ লাইক না বাট অ্যালবার্ট আইনস্টাইন সেড ইফ উই ডোন্ট ওকে আইনস্টাইন যেটা বলেছে উই গোটা লিসেন টু হিম ওকে or he says some references that MIT একটা রিসার্চ করেছেন they saw people যারা লেখাপড়া করে তারা টঙের দোকান চালায় MIT that's number 1 university তারা যা রিসার্চ করবে that's gonna be credible we gotta listen to them I love that shit exactly অবশ্যই have you seen that one kid ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে and then he's like Batman সকালবেলায় লেখাপড়া রাত্রেবেলায় কেক পড়ে and then ইয়ে করে
ডায়রিয়া করে হি মেক্স লাইক থাউজেন্ডস চলেন আপনারা এটা খুলবেন পরে ওটাকে আস্তে আস্তে আমরা বড় করবো ক্যাফে করবো পেস্ট্রি করবো রাইট সব প্রফিট আমাকে দিবেন আচ্ছা অ্যারেঞ্জমেন্ট আচ্ছা অ্যারেঞ্জমেন্ট কি করে pertains to the structure of the text a well structured hello দেখেন a well structured text is more effective in captivating the readers it's not just what you say it, it's how you say it or present it very important মাঝে মাঝে remember that one speech I উঠে দেখিয়েছিলাম এখানে খালি দুইজনই মনে আসছিল নাকি লাভি বাসছিলেন remember that speech yeah Allah the other day I showed you power of words Oh yeah. right what was the main concept of that speech it's not what you say it's how you say it you say that in the wrong way and it's going to change somebody's life you say it in a different tone it's going to uplift them so etai dekhbo and the tone is obvious you just need to scan the entire text and determine whether it's formal or not an easy litmus test is the choice of words interjections or puns আপনি দেখবেন রাইটার এরকম ওয়ার্ড ইউজ করবে এখানে তো লেখা যাবে না এরকম ইউজ করবে ওকে লল এগুলো ইউজ করে that means it informal interjections wow I didn't even know that. So wait, why? which is grammatically wrong I mean remember you shouldn't give more than two the last class you guys didn't focus well these two guys focus yes there you go duita diben good interjections huh then you sound immature then it becomes distractive and overly emotive দরকার নাই okay so এগুলো যদি দেখেন then you know it's like a litmus paper test you know this is an informal text এগুলো যদি না দিয়ে এরকম নাম্বার যদি দেয় million all this you know this is not a informal text okay I think it was necessary for the recap আচ্ছা এবার আসেন টেক্সটটা পড়ি okay so আমরা CSR বা rat স্ট্রাকচারটা ফলো করব okay rat I love that rat now Sir, which one is better? it's the same thing it's just a synonym credibility reliability structure arrangement register tone it's just synonyms of one another Just easier to say. I like the rat Because you're the brat. I am the rat চুহে Big mouse. rodent দেখেন okay Mariam go ahead remember we do this all the time somebody reads and then I'll ask you কি কি devices বের করেছেন go ahead hey quiet Rat person, rat is healing. এটা ডিসকাশনটা পরে করেন start Do you have a Z in your আমি কিচ্ছু দেখি না ব্যাকে A personal journey in art education. Mama, আমার কাছে In this 40 passage, crystal video the আছে writer This passage, the writer describes his experiences of studying and teaching art. In today's educational landscape, it is sometimes easy to forget the richness of human experience. memorization yeah go ahead The richness of human experience is made up of more than the ability to attain particular grades in English and maths. I'm writing as someone fully convinced of the importance of art and design. But I'd like to explain my personal story and how it has shaped and affected my whole career, now spanning over 4 decades. now wait does this passage ring a bell Yes. from where yeah somebody was paying attention we did the first time for test exam দিয়েছিলাম this is where it was from The one I completely bumped. yeah a lot of you fumbled okay so few things one is criticism device criticism na in today's educational landscape it is sometimes easy to forget the richness he is criticizing the modern education system Can this be a sort of? it's kind of like saying Bangladesh lekha pora is he not criticizing he is criticizing this is a criticism who gets to criticize আপনি criticize করতে পারবেন তাফসীর আপনি যদি বাংলাদেশ এডুকেশন ক্রিটিসাইজ করেন আপনাকে মনে করেন ছিলে রাস্তা ঝুলায় রাখবে
Sir, he doesn't. কেন? Sir, he doesn't criticize. He gets criticized. না কেন বললাম না? আপনি করলে তো আপনাকে অন্য কিছু করবে, বললাম না। কেন ক্রিটিসাইজ করতে পারবো না আমরা কেউ? আমাদের কোনো ক্রেডিবিলিটি আছে? আমরা টিচার, আমরা কি চেয়ারম্যান? ডু উই হ্যাভ এনি ক্রেডিবিলিটি? নো। You are the teacher, you can say. I'm giving an example. Okay? Why does he get to criticize? Oh, education system নিয়ে কেন criticize করছে? He is a teacher. Habibi is a teacher. He has এখানে বলেছিল, এখানে directly বলে নাই। He is a teacher, he is doing a university professor, so he gets to criticize. That's giving us an idea he is credible. আমরা points লিখব. This is our drawing board. Okay? আমরা কি বলতে পারি? আর নাম কি? পিটার is credible. কেন? He is criticizing. আরে না আর এখানে আরেকটা জিনিস আছে। আচ্ছা, কি লেখতাছি? আল্লাহ, সি নাই ভাই। আচ্ছা, wait, there are more. 4 decades. That's a long time. He's a It's showing he's got experience under his belt. 4 decades is a lot. It's like 40 plus years. This is good. এটা নিয়ে লিখবো আমরা। It's very nice. Credible. I have no cortisol. Sir, লিখতে তো দেন এত তাড়াতাড়ি। Every batch পোলাপান বলে this. I have a reason for this one. Class 1 এর অবস্থা I do the same shit. আমি just Sir, I think you have pants. Nobody is pulling pants, bro. Nobody is pulling তুমি চালাবা? তোমার ওই দরজার সামনে বসাবো। No, I have to give you my explanation. Let me. Oh, what? আপনি তাইলে তুমি এদিকে আসো, তুমি এদিকে না আসো। না না, ওকে জাস্ট এক্সপ্লেনেশন কি explanation? আমার কাছে Say hi. ফোকাস করো। I I'm getting deja vu right now. Just the same thing all over again, but with বড় বড় পোলাপান। Can I take open someone's pants now? না, ew. Why? স্যার তারপরে ফ্ল্যাশব্যাক করবে। I'm gonna cry. I'll explain to you. He's a work I'll come over. Another thing. Another thing. দেখেন? Another thing, guys. We would be the rats. পিজা বার্গার Anecdote না? একজন যখন বলে Anecdote. anecdote আছে, yes, good, but also anecdote তে ভরা আছে Yeah, but also when you see something like this, what does it remind you? As somebody fully convinced, that means there is no way you can make him Sir, drawing board otherwise. দিয়ে কি বুঝাচ্ছেন আমি? মানে এখানে আমরা সব পয়েন্টগুলো লিখব, অর্গানাইজ করব, and then এগুলোকে আমরা আমাদের মেইন রেসপন্সে লিখব। এটা আপনাদের এক্সামে করতে হবে। ছোট একটা সাইডে যা যা পয়েন্ট হবে লিখবেন। এটা কি মার্কস পাবো? এটা আপনার স্ট্রাকচারের জন্য, নাহলে যখন লিখবেন ইউ গোনা বি আচ্ছা। ও নো মাঙ্কি নিউটা Monkey. ওটা না, ওইটা জুজুৎসু কাইসেন স্যার। Ah. এরকম অনেক। আচ্ছা লেখেন এটা। ও Good. What the opportunity? চুলাই ভাই কি করব আনোয়ার বলতে পারলেন না? এটা মানে কি? He's biased. Biased মানে কি আমাকে এখন জিজ্ঞেস করছেন? জানি না এটা ওই You would pay for that. But these stalls, who is outside? Who is outside, sir? It means the writer is biased. Biased মানে কি সঞ্জিতা? ওই যে your parents loving one sibling and hating on the other for no reason. তুমি রুমে হেঁটে যাচ্ছ, তোমার বাবা তোমাকে দেখে চিপতে গেছে, কেন? No reason, they don't like you. I exist. And your little sister, I don't know, breaks your father's iPhone. That's my girl. Yeah. তোমার বাবা biased. Yeah, I know. রাইটার এরকম biased. ও আর্ট এত পছন্দ করে, একটু বলেন। ও আর্ট এত পছন্দ করে, কেউ যদি আর্টকে নিয়ে বদনাম করে, he'll probably kill you. He'll probably kill you. But
রাইট? এটা বায়াস, রাইটার বায়াসড এখানে। Okay. But I'm not thrown away, so it doesn't even have এই যে হোল ক্যারিয়ার, ও যখন ব্যাচেলর করে এই যে রুদ্র বলেছিল না এটা, এটা কি অ্যানেকডোট? কেন? Who is anecdote? পার্সোনাল প্রোনাউন, রুদ্র এই যে এটা পার্সোনাল স্টোরি or পার্সোনাল প্রোনাউন যদি দেয়, then you know he's gonna say something. Okay, are you done writing? I'm gonna move on to the next reading part. হ্যাঁ, হয়ে গেছে। Okay. স্যার আজকে গরু মাংস খাইছিলেন? হ্যাঁ কেন? হ্যাঁ, কেন? Why? তোর খিদে লাগছে বলে স্যারকে জিজ্ঞেস করবি? তো মানুষ তো প্রতিদিনই খায়। প্রতিদিন গরুর গোশত খায় স্যার, আপনি বড় লোক। I mean একটু আগে প্রতিদিন- কোরবানির ঈদ গেছে। ঈদ তো ভাই এক সপ্তাহ হয়েছে গেছে, এক দুই সপ্তাহের মতো। তো আচ্ছা দেখেন, now somebody else read. Okay, Asin, go ahead, read কোনটা স্যার? the second paragraph. For me personally, I enjoyed drawing, painting, and making things for a very young age. But it wasn't until an enthusiastic young student teacher came to my school when I was 8 years old that I really began to see the value of art for myself. Many decades later, I can still vividly recall the images that I encountered at a local art exhibition. When that student teacher took us on an outing, it was the very first time that I had visited an exhibition, and it was like walking into another dimension. I had never imagined such simple and stylish designs that I then encountered. Stylistic. Stylistic, especially of birds and fish. The impact of the visit has never left me, but it still has a major influence on my career. Okay, now let's play a game. How many devices have you spotted? Simile. Are you Asin? My bad. Oh, you asked me? হ্যাঁ, Huh? কি কি ডিভাইস বের করতে পেরেছেন এখানে? I found like 5. One. Wait. Tricolor porcelain, but I can't find it. There was a tricolor. Hyperbole. Hyperbole? Hyperbole. Dimension of the Hyperbole. It was like Hyperbole. walking into another dimension. Where is it? This It was one? like walking Oh, into another tricolor dimension. is just drawing. This is painting, both. making things. This is a hyperbolical metaphor. Or just say this is not metaphor, simile. You could either say this is a simile, you could say this is a hyperbole, not hyperbole, hyperbole. আমি একটা রিল দেখেছিলাম, I'll send it later. You remind me of that. Some Indian kid. Sir, what is a hyperbole? স্যার আজকে একটু ট্রাউমেট সেন্টার করেন না। Why? স্যার প্লিজ No. Sir, such simple and stylish. হ্যাঁ, এটা কি? It is such. জি, এটা কি? আমি জানি, Oh, জানি। sorry. Illiteration. না, এটা কি জানো? Illiteration. হ্যাঁ, alliteration, yes, but a different version of it. Awesome. Wait, এটা তো দুইটা। This in, sorry. Yes, Encountered and especially এটা Yeah, civilians. না, না, alliteration এটা বললেন না। না alliteration বলছি না কোন এটা কি? Dash. Yes, লাত্তি খাবা। Oh, sorry. Hyphen. Sorry, dash. কেন hyphen? Well, two words working together. You see, that's why it's important. Punctuation জানা দরকার। Okay, দেখেন, I'll show you many. You're gonna be amazed. স্যার স্যার আমরা হালাল অনুষ্ঠান নামাজ পড়তে যান, আহলান ওয়া সাহলান। স্যার আপনি যাবেন যান। স্যার আপনি যাবেন না, Huh? মগর কিউ ভাই গ্যাপটা ডেলিট করে ভাই যাবো, অবশ্যই যাবো। যাও। এটা কি দেখেন? 3 lines worth of কি? Content. ওই Start. যা। Hey! মাসফিকা। পালাই গেল। Let me go. দেখে নিয়ে আসো তো। দেখেন, এখান থেকে স্টার্ট করেছে, all the way এখানে এসে শেষ করেছে। জি। না আসলে মার খাবে। হ্যাঁ, what is this? This is a long sentence. এত বড় লং সেন্টেন্স কেন দিচ্ছে এখানে? This is, remember, লং সেন্টেন্স আমরা তখন অ্যাড করি যখন কোনো না কোনো একটা এক্সট্রা ইনফরমেশন অ্যাড করার জন্য। ওর এই লাইনটা যদি পড়েন দেখবেন, this is where the transitional change happened.
রাইটের মধ্যে চেঞ্জটা কোথায় হয়েছে? এখানে বুঝতে পারি নাই। এই লং সেন্টেন্সে দেখেন এখানে সে দেখাচ্ছে যখন 8 years old ছিল, দ্যাটস ওয়্যার দ্য স্পার্ক হ্যাপেন্ড, আর্টের প্রতি ভালোবাসা হয়েছে। সেটাকে বড় করে সে, বিকজ দিস ইজ এ বিগ মোমেন্ট। আহা হা, কি ধার্মিক, মাশাআল্লাহ। আমি তো ইয়ান দেখি তুমি তোর মারছো, বসো। আমি দৌড় মারছিলি, আমি পেন্সিলে পেন আনতে Wait, sir. সো আমরা দেখতে পেরেছি একটা, উই ওয়ার সেইং, দেখো এটা কত বড় একটা লং সেন্টেন্স। এন্ড ওয়াই ইজ দিস সাচ আ, জাযাকাল্লাহ, ওয়াই ইজ দিস সাচ আ লং সেন্টেন্স? বিকজ দেখেন এই পার্টে আমাদের কি হচ্ছে, the transition is happening in the writer. 8 বছর ছিলাম, that's where it happened, that's where my love for art cemented. This is where it is. So it's a big moment and she needs, or he naki better, he needs to make this moment sound special, and that's what he's doing. He's a doctor. Maybe, yeah. না না পিএইচডি DR লেখা. না পিএইচডি It could be, who knows? So, sir, can I like use a long sentence to add depth like instead Huh? of that? Huh, Like, instead of like adding extra information, can I use it to add যে more আপনার কাজ depth? করছে কেন, হ্যাঁ। Like imagine I'm writing a character or something, I don't know. Can I like use long sentences to Describe add, his character. yeah, like backstory? Backstory, who he was and what he Yes. is. লং সেন্টেন্স আমরা দুই সময় ইউজ করে থাকি। ওয়ান, ওয়ার উই ওয়ান্ট টু অ্যাড এক্সট্রা ইনফরমেশন, ইউ ক্যান ডু দ্যাট টু ওয়েজ। ওয়ান, ব্র্যাকেটস দিয়ে, or long sentence দিয়ে, or you could add long sentence to describe a moment that plays on in the after events, মানে একটা সাসপেন্স ক্রিয়েট করার জন্য। এখানে দেখেন এটা তো কোনো নভেল না, বাট এখানে একটা দিস ওয়াজ আ মেসেজ somewhat a suspense create করছে। This is the moment, it builds up, What? and after that the whole thing changes. like that one like this was a messy slow chat ওটাতে আমরা হাঁটা যাইনি, এই দেখেন দেখেন এখানে রাইটার রেমিনেন্স করছে, ভিভিডলি রিকল। আচ্ছা, এটা একটা পেয়েছি, এটা স্ট্রাকচারে পড়বে, অ্যান্ড আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো, লাইক ওয়াকিং ইনটু, another dimension ইয়েস, অ্যান্ড দিস ইজ কি, এই সিমিলি। কেন সিমিলি? লুক এট দ্য লাইক, রাইট, এখানে লাইক ইউজ করেছে একটা, রাইট, লাইক তো সিমিলি, অ্যান্ড অলসো ইউ কুড সে দিস ইজ আ হাইপারবোল অ্যাজ ওয়েল। হাইপারবোল, হাইপারবোল hyperbole কেন বলি, এই যে দ্যাটস হাউ ইট সাউন্ডস, বাট হাইপারবোল কেন? ঢং করে বলতেছে, রাইট, ঢং করে বলতেছে, ওকে, বাট ইট হ্যাজ এফেক্ট। আমরা এই ডিমেনশন বা ডাইমেনশন, এই ওয়ার্ডটাকে একটু অ্যানালাইজ করবো আমরা, ক্যান উই নট? অ্যানালাইজ করা তো যাবে, ডাইমেনশন কি, কেন ডাইমেনশন বলছি, এটাকে একটু অ্যানালাইসিস করবো, কোনোটেশন দিব। আচ্ছা, দেন লুক এট দিস, এটা কি, simple and stylistic. This is a sibilance. দুইটা ss add করেছে। Another thing you could say, normally when you say something stylish, you expect something lavish, something Elegant. elegant, something posh, luxurious. But then it being simple is like a smack on the face. How can something be stylish and then simple at the same it time? can do. No, isn't it a weird contrast? It's a contrast. Normally, something could be stylish, like stylistic. When you say something stylistic, you expect something really extravagant. But then simple. It becomes irony, oxymoron, contrast. But এটা কিন্তু ডিভাইডেড হাতার মতো কিসের হাতার মতো? ডিভাইডেড What is is he divided talking হাতা? about? Is she talking about? Yeah. I had a feeling. Yeah. Divided হাতা, Okay. ওটা স্টাইলিস্টিক এন্ড সিম্পল অ্যাজ ওয়েল আচ্ছা, যাই হোক, দেখেন সে বারবার এই ওয়ার্ড ক্যারিয়ার মেনশন করেছে, এখানে ক্যারিয়ার ইউজ করেছে, এখানে ক্যারিয়ার ইউজ করেছে, ডেকেড। Why is he doing this? he wants to হ্যাঁ, grow- কেন? he wants to রাফটিং improve হবেন his কেন জানেন না? ক্রেডিবিলিটি। আমি বারবার যদি আপনাকে বলি আমার ক্যারিয়ার, আমি অনেক স্টুডেন্টস পড়িয়েছি, আমি অনেক স্টুডেন্ট পড়িয়েছি, আমি ক্যারিয়ার, why am I saying, Oh, wow. The answer is right there. why am I saying this, Anjita? Show you that I have experience. এতই বুঝেন না, এটা মানুষ করে না এগুলা, যে জানো আমি কয় বছর পড়াইছি, কয় বছর দুর্নীতি করছি জানো? Yes, Nobody I says জানো। that. Yes, sir. পুরো মিরপুরে আমার মতো টিচার পাবো না। হ্যাঁ জানো, why do I say that? So you believe in me, In our last যেন আমার ব্যাচ তুমি ছেড়ে না যাও, আমাকে যেন ট্রাস্ট করো, that's what writers do.
সো এটাই একটা এখানে করছে ওকে In our last class, me, Anwar, and some of the students had fight with Zial sir. Like, not fight, like, you know, kotha kotha kati hoise. কিরকম And he was like, তুমি কি জানো আমি কত বছর পড়াইছি আমি এখানে পড়াইছি like যে স্কুলে পড়াইছি but like the famous schools in Hanmond or something I don't remember like এই স্কুলে পড়াইছি it's like পুরো আমার মতো টিচার সবাই আমার like কাছে he didn't say that did he wait he said he didn't say that he said nah you be hyperbolic is hyperbolic I know that he also said like তুমি যে আমার সাথে এরকম করতেছো তুমি কি জানো আমি কত বছর ধরে পড়াইছি What? আচ্ছা, এই স্কুলে পড়াইছি do you know Okay, how much good. experienced I am since the writer has used credibility he's Yeah. credible Yeah. but my question why did you even go he's not credible sir no অলওয়েজ সেড লাইক আমার থেকে মিরপুরে সব ইংলিশ টিচার্সরা নোটস নেয় yeah he said that I বলতে don't পারেন know like আমার মিরপুরে বেস্ট টিচার আমি এটা কখনো শুনি নাই বাট ওইটা যেটা বলছে যে সবাই নোটস নেয় ইজ ট্রু হি না সেড না দ্যাট না উনি পুরো মিরপুরে একা ইংলিশ টিচার একা ইংলিশ টিচার ইংলিশ পারে না না পারে it's funny I Yeah, left it I is left really funny. in my like you could say you are the best teacher because when you when have potential. when I was doing my own O levels I left him 8 months before my exam I was supposed to give all my exams in May Okay. but because of Mr. Credible sir Yeah. and আমাদের favorite Zakaria sir he's a great teacher but he left ওনাটা কারণে he left so English and chemistry was মানে smack in the face কোনো টিচার নেই কিছু পারি না so I had to home I thought self yeah, hi sir কেমন আছেন আপনার সাথে কথা বলছি you're the credible teacher. why would you let him sit under that Yes, Allah. so shut up so I left him 8 months and I don't know I don't want to talk about it forget Why? it I asked him a question I remember very vividly এই যেখানে বলেছে না I go ahead what the fuck by the time by the time I left primary school Hey. I had experienced a range of art making materials thanks to the willingness of my teachers one in particular developed a new interest in painting models and objects from paper mache, a mixture of torn paper and glue. you're the which only can one who be- pronounced it correct Huh? paper mesh বলো না it's actually paper mesh Mache. you said it right good A mixture of torn paper and glue which can be molded into different shapes. This was a messy, slow, time-consuming process. I absolutely embraced it and continued to make, mold, and create these objects at home and at school because an adult has inspired, encouraged, and supported. দেখেন আবার একটা বিশাল বড় সেন্টেন্সেস always he just loves long sentences and then আবার লাস্টে দেখেন the lasting effect গুলো কি দিয়ে ই করেছে ট্রিপলেট inspired encouraged and supported তিনটা জিনিস আমাকে টিচার করেছে কি কি he inspired me he encouraged me supported me Because an adult did. and these are three key core things যেটা একজন মানুষ যদি করতে পারে is gonna shape is gonna change the key trajectory good teacher good now move on okay I will show you something দেখি ধরতে পারেন কিনা this device firstly we see a little glimpse of writer আমরা রাইটারের একটা ইয়াং ভার্সনের একটা গ্লিম্পস দেখছি আসিন 8 বছর ছিল তার একটা গ্লিম্পস দেখছি এখন সে প্রাইমারি স্কুল লিভ করছে নাও হি ইজ ইন সেকেন্ডারি স্কুল তারপরে কলেজে চলে গেছে তারপরে সে টিচার হয়ে গেছে তারপরে হায়ার এডুকেশন হোয়াট ইজ দিস ডিভাইস কল্ড রুদ্র আমার মাথা আলু Credibility না? আমার মুন্ডু সাইক্লিং স্ট্রাকচার সাইক্লিক স্ট্রাকচার হচ্ছে যখন তুমি স্টার্টিং অ্যান্ড এন্ডিং সেম রাখবে আমার এটা মনে নেই We are seeing the writer grow up in first person. 8 বছর থেকে প্রাইমারি সেকেন্ডারি টারশারি বায়োলজি এসে পড়ছে কলেজ ইউনিভার্সিটি টিচার প্রফেসর Nostalgic, sir. no it starts with a C It's something related to progression. এটা খুইলা দেন। Continuation. You guys are hopeless সার্কেল ইজ ডান y'all are hopeless
Gloves. chronological order আরে গ্লাভস ইউজ করতে না পেয়েছি। সুদে বলো স্যার মনে হলো movie Chronological order. chronological order স্যার পিজা বাইকরা গ্লাভস ছাড়া কুক করতেছে يا ابن الكلب لماذا تأكل يا حيوان একজন কি বলছে well they won't understand what I said হাসতেছে, হাসতেছে। দেখেন। গ্লাভস ছাড়া কাজ করে একটা ফ্রি পিজা দিয়ে কি বলে কি বলে কি জানি দেখেন এদিকে দেখেন আরে ভাই কোন ছিল কি বললে সবজি একটা পিজা দিতে বলো না। disgusting people what are you guys doing It's fun. Again, this is a chronological order. This is showing the writer is growing up as we read along, and at each phase of his life, art has a significant role. Yes? ছোটবেলায় আমি মুতে দিছি Allah, teach back. স্যার ক্লাস 1 এ আরেকটা কাহিনী বলুন। there is this girl তুমি করে দিছে না না ও কি করছে চেয়ারের মধ্যে পানি ফেলায় এটার মধ্যে দাঁড়ায় পা এরকম করতেছে and then আমাদের জায়গা স্যার মুতে ভিজে গেছে বসে স্যার আমি আপনার সাথে একদিন আসছি। তুমি আইছো তোমার যেদিকে রাখতে আমি চলে যাবো Wait, sir, এটা cute ছিল, জিনিসটা। Cute? ও যে সাইজ ও চেয়ারে বসে চেয়ার ভেঙে যাবে ও আচ্ছা, Baby po. বেবি Baby what? ও কতগুলো চেয়ার ভাঙছে এই যে আপনাদের আগের এই যে মাসফিকা যে চেয়ারে বসছে এটার যে এটা করছে না এটা যে কতগুলো ভাঙছে এদিকে মনে প্লাস্টিক দিয়ে কিছু লাগানো নতুন যে ইয়ে করছে এইরকম তিনটা চেয়ার ভাঙছে সেম মে এই টাইপের চেয়ারগুলোতে খাতা ছিল, তারপরে নিচে স্যার। যে কেমন লাল বেঞ্চ গুলো আছে না ওটা একটা ভাঙছে এরকম পা মাঝখানে বিগ হো look at somebody shit it 10 kg poop তুমি যা চেক করতে কি অবস্থা এটা নিশ্চয়ই হয়ে ভাঙছে স্যার, এই টাইপের চেয়ারগুলো- আরো বলেন আরো বলেন। আরো আর না ভাই আমাকে তুমি ট্রমাটাইজ করে দিও না দিস মান্থ ইজ মাই প্রবলি লাস্ট হ্যাঁ? স্কুলে মানে না 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 হিয়ার স্কুল ও, আচ্ছা। পড়াবো না তাই, আমি বলি like, আমার what? মাথা ব্যথা আই গেভ আপ আই স্পোক উইথ স্যার আই স্যার ওয়াটার ফাউন্ডেশন করে বাকি পারবো না ওকে আইল রিড ইট মাই সেকেন্ডারি স্কুল মাই গড গরম লাগতেছে আর 10 মিনিট আছে এসিটা কেউ একটু দেখো না ক্লাইম turn on that goddamn thing স্টুডেন্টস I think it will my secondary school experiences continue to my what the hell experiences continue to build on those I'd already had. Art had value and its contribution to learning was prized in the boys' school I attended. Okay, my art teacher was most interested. আচ্ছা দেখেন বারবার সাজিদ বারবার সে তার আর্ট টিচারকে মেনশন করতেছে কেন ভালো কথা। bias a good teacher ke সবসময় মেনশন করব okay in painting but I recognized how many other materials he was prepared to allow us with which to experiment adapt and explore experiment adapt and explore another triplet অনেকগুলো triplet use করেছে I also learned a great deal about art history read it hey Mashfika read it finish the whole thing যে কলম। finish the whole thing হ্যাঁ আরিয়া পড়ে At college, sir, I can read. At college, I studied ceramics. You may have noticed I have not mentioned clay so far. So quite understandably, made me puzzled how this entered my experience. This also began when I was এই চুপ নিজে পড়তাছ না পড়ে একটু দেখো soon after I'd been to the first exhibition. I mentioned and I had to spend some time in the hospital. During my stay, I encountered a well-meaning teacher who tried to teach me how to reproduce line drawings of fish and birds using incredibly simple devices. why is that in quote Teach? He did not learn. বুঝে গেছে why teach so technically the teacher taught him but okay so বুঝে না kind of like me teaching you guys Also, sir, তাফসীর কে আমি এত কিছু বুঝাবো but at the end বুঝছো that's how I feel sir, another thing. জি Do you see the fish and birds? yes The writer had previously used it as well. হ্যাঁ Is there repetition another like device for that?
Like the birds and fish. এটা অক্সিমরন না, if you think about it, it's not oxymoron. যে ফিশ এন্ড বার্ড তো কমপ্লিটলি অপোজিট জিনিস না, it's not. It's just two listing. হ্যাঁ, Contrast. এরকম যদি হতো যে আমি আকাশে fish and birds দেখেছি, that's what fish and birds should not be sitting together. Fish পানিতে, বার্ড আকাশে, তো আকাশ পাতাল ডিফারেন্স, that would be a আকাশ juxtaposition. পানি আকাশ পানি ডিফারেন্স. আকাশ ছোঁয়া I knew it. Why do I do this? Okay, put it again. I was not impressed. Oh, I was not impressed and felt cheated by her approach. I already spoiled in that I'd seen. I was experience- already spoiled. I was already spoiled in that I see, experienced and delighted in a dimension of making art, which was way beyond. In this desperation, the teacher allowed me to play with some clay. Instead, the endless possibilities now flowed from my imagination, including animals, human figures, and even superheroes. Even at that age, I sensed the anxiety flowing from the teacher, although I clearly enjoyed the activities. Was I really learning anything which she could mark? It wasn't until secondary school that I was actually taught the basics of paperwork, beginning with shapes and forms, processes, and then the magic, science of filing and decorating. It was this springboard which took me into my study of ceramics at college. Okay, so many things are going on. My Overwhelming. eyes were- Okay, shortcut বলে দিই. First, well, he always thought যে নতুন কোনো art has to be something complex, and so he had this expectation যে first day his teacher is gonna teach him all this painting, but no, he felt cheated because he was given some simple tools to draw birds and fishes. That shows যে even the writer had to start from scratch to really create. No, art ও তো এখন অনেক বড় মানুষ হয়ে গেছে, but she start করছে কি মাছ ড্র কর, মাছ লি, so what does it show? আমি কিন্তু মানে কল দেয় না তোমার কেউ। আচ্ছা, দেখেন এখানে দেখেন কি আছে, the endless possibilities now flowed from my imagination. Whoa, emotive language in a way, আমার ইমোশন evoke করতেছে এখানে, the endless possibilities, infinity, something that মানে অনেক possibilities, exaggeration, possibility endless হতে পারে না, but এখানে দেখাচ্ছে flowed from my imagination. It's showing the imagination can, যেটা কি আছে না fairy tales বলে, imagination is a power, I don't know, who cares, including animals. You think I was Barbie? No. I did actually. Okay, no. Our cousin দেখতে আমি বুঝি দেখতে, because we didn't have television back then. My mom was super strict, no television at home, so আমি খালাদের বসে ও যা দেখতো আমি দেখতাম. This is, I admit, fine, but it is true, imagination. In fact, Einstein's একটা কথা আছে যে if you want people to get really smart, read them fairy tales, imagination enhanced. স্যার এবার রিলেটিভিটি থিওরি এক্সপ্লেইন করতে ভাই তোমার what's this fascination about relativity তোমার? আই ডোন্ট নো ফিল্ড ইকুয়েশনটা পড়া যায় Field equation? ইয়েস আচ্ছা relativity বুঝাই এগুলো এলেভেন্সে আছে আছে, ফিল্ড অত ডিপ নাই, বাট রিলেটিভিটি তোমার শর্টকাটে আছে. It's the idea when something travels near the speed of light, due to relativistic effects, তাদের mass বেড়ে যায়, তাদের লাইফ মানে তাদের টাইমটা কমে যায়. So when you're looking at that thing, তোমার জন্য এটা সেমই লাগে, but if you are that, let's say you're in some space shuttle, I can't see shit. If you're in a space shuttle and you're moving in the speed of time, right? I'm looking at the space shuttle, it's gonna look the same. Same as the but it's going really fast. But for you, you will see me really slow. কারণ তোমার lifespan মানে অনেক short হয়ে যাবে. This is a proof. কিছু কিছু আছে radioactive elements আছে. Uranium. আছে or some কি হবে Alkaline. অ্যাটমের থেকে ছোট ছোট জিনিস আছে which are called quarks, leptons. So leptons, like muons, এদের একটা লাইফ স্প্যান আছে. এটাকে তুমি একটা অ্যাটম থেকে বের করে ফেললে এটা মরে যাবে. So খুব তাড়াতাড়ি মরে যাবে. But they saw যে atmosphere এরকম কোনো একটা অ্যাটম যদি ভেঙে যায়, the muons travel all the way back to Earth. That's impossible. কারণ ওরা তো ওদের লাইফ স্প্যান কম, ওরা তো ওই অ্যাটম থেকে বের হওয়ার পরেই তো গায়েব হয়ে যাবে. How do they come to Earth?
They're traveling in such speed তাদের লাইফ স্প্যান বেড়ে যায়, তাদের টাইম কমে যায় তাদের জন্য, that's why they can travel a greater distance. That's basically it. So time In is a not nutshell. relevant. I felt like Einstein was in front of me to be honest. ফিল্ড ইকুয়েশনটা আরও অনেক ডেট ভাই, ফিল্ড ইকুয়েশন, কুলমস ল, এগুলো নিয়ে অনেক স্টাডিজ আছে, বাট ইট ইজ ইন্টারেস্টিং ননদালেস। আচ্ছা, ওকে, স্প্রিং বোর্ড বলেছে। ইউ নো হোয়াট আ স্প্রিং বোর্ড ইজ? সঞ্জয় দেখে বসাই, press on the spring and let it go, you're gonna go fly. I mean, it will be fun. So riders like, I was on the springboard, এত কিছু দেখার পরে I got sent to the sky. মানে এত শিখেছে, he's going beyond his limits, which is a very imaginative way of saying it. Okay, then I became a teacher. এটা একটা ডিভাইস, ellipsis. Hey, ma, 2 minutes away from I found myself applying my interest, আচ্ছা এখানে আমি শেষ করে দিব, enthusiasm and guidance in a range of schools, primary, secondary and special. আচ্ছা, তো শান্তি আমরা তো আমরা খাইতে গেছিলাম, তুই তো স্ক্রিপ্ট আমরা তো খাইতে গেছিলাম না এই তাড়াতাড়ি এটা শেষ করো, 2 মিনিটের মধ্যে শেষ করে ফেলো। সাজিদ read it. এই দুটো প্যারাগ্রাফ একটু শর্ট করে দাঁড়াও আমি বলি না, সাজিদ I entered higher education. Today I work in a university teaching the subjects which has shaped, influenced and defined my being. I change student teachers. More and more student teachers arrive at the start of the study. Start of their studies having been denied the kind of rich experiences of art I still draw from my youth. Some are very unsure what the value of purpose of art is. Some who have natural talents may have been trained only to gain academic results in narrow ways. I often have to challenge their previous learning and experience of art before trying to rebuild and widen their understanding in a comparatively short period of time. What the fuck, bro? Why are you touching me like that? My লাভি তুমি আমি অনেক লিবারাল, আমি রিলিজিয়াস, আমি লিবারাল, I will accept you, don't worry, I won't bully you. Sir, I'm just FBI call করেন sir. I won't bully you. I am the slave teacher I am, alright? তুমি just admit করো তুমি গেই। যা করতেছো আমার তো কোচি পাওয়া কোচি পাওয়া স্যার এখন উনি যে কি বলতেছে আচ্ছা দেখেন, এই প্যারাগ্রাফে একটা জিনিস ক্লিয়ার, রাইটার এখানে তার নিজের টিচিং এক্সপেরিয়েন্সের ডিফিকাল্টিটা বোঝাচ্ছে। স্টুডেন্টদের কাছে পড়াইতে পারে না কেন, তারা ট্রমাটাইজ, ওদেরকে আগে থাপড়াইছে তো আমাদের টিচাররা, লাইক দে আর ট্রমাটাইজ। আরে দাঁড়াও, sit your ass down, I'm not done yet. Sit your ass up. Done, we're done, let me finish it. My hope is that they too will ignite the interest of their own people. Rongora বলছে ignite. Okay, I would like to end with a simple challenge. Come, speech ending না মনে হচ্ছে। For each of us to consider whether parents, teachers, artists or young people list করতেছে মানুষদেরকে। New design. In our time, inclusive pronouns make it sound important and urgent. How many opportunities will we have to aid artistic development? Alliteration. মানে কি মানুষদেরকে আর্ট more artistic বানাও। I do have, but I'm still What we can do to support and encourage rather than limit human development. Basically arts করতেছে সবাইকে যে আপনারা মানুষদেরকে আর্ট করতে দেন, ওদেরকে ওরা মানুষ আর্ট পছন্দ করে don't restrict them. তুমি আর্ট করতেছো, আমি বলবো না, বাধা দিও, encourage না করতে বলে ইগনোর করো। Sit your ass But up. তোমার যে পথের তোমার যে লাভ ফর আর্ট, এটাকে যেন আমি না ভাবি, এটা সে বলতেছে। So he ends the text on a positive note, a call to action, এরকম টাইপের কিছু একটা। Yeah,